So this is the application for the prosciutto receipt. As you can see here, this is the file hierarchy. Any images you need to use in your app, you need to upload them in the folder drawable. Here's the image that we have used, right? If we run the application, I'll try to run it. I have 2 emulators. Yeah, as you can see, this is the emulator. Okay. When we click the button, onClick will be executed and show the next page. You see? I asked you to add a button here, so you can go back to the first page, right? Okay. As you see, the emulator is very similar to the mobile, the physical mobile. You can go back. Okay. Now, if I click home, it will take you to the home screen. See? You can click on no thanks. See? It took you to Google. Okay, this is the home. It's like you have swept the app up as we do usually with our fingers. So you can go to another screen or go to the home screen. Okay. Back. We'll see where that will take us. This is the endpoint here. Yeah, this is the last back. Okay. You have to reopen the application. Yeah. I can turn off the emulator. Turn off. It's like you have turned off your mobile. Okay. I can now run app or stop the app. Home. I can stop the app execution from here. I will stop it. So the app is stopped. Then I can run it back. You have to turn on the emulator. Yes. You can turn it left, right, but as you see, we haven't programmed the app. You see, we can program the app in better way. So when you move the mobile to the left or right, how you want to see the contents. Now this is like default arrangement of the contents, but you can program it to see how it will look like when you rotate the mobile or the emulator. Anyways, I will stop the app. Okay, now we're on the home screen. I will close it. I will stop sharing my screen. طيب. In chapter 2, we have an overview of the Android user interface, right? In chapter 3, we will go one step forward and see how to use
user input, get input from the users, how to define variables, how to do some simple operations on our mobile app. Okay. The main objectives in this chapter is to use an Android theme, add a theme to the Android manifest file, add text to the string table, develop user interface using text fields, describe what different text fields we have, how to put a hint, insert in the hint property for any text field, develop user interface using a spinner control. It's like drop-down list, but it's a spinner. You can go roll over. Add prompt to the spinner control. Declare variables. Use getText method in order to get the text from the controls we have. Understand some arithmetic operations. Now these are basics, you know it from Java. Understand the arithmetic operations, convert numeric data, format numeric data, and set text method in order to set the value for certain text controls, and then run the program. So these are the main objectives of the this chapter. مفهوم themes. Okay, you can give a theme to your application. خلينا نبدأ. يعني أنا بدي I want to go forward and backward from between the slides and the app so we can see it, but I will see later on how can I share more than one screen. لكن I can go through a few slides, then stop sharing the slides and go to the Android app and see how things are done in the Android. Now, the theme, how you display the theme, we have a button in the top of the emulator showing the different themes. So keep in mind, we will see the themes. If you have like light theme, we have material, no action theme, black theme. So you can have different themes for your page, for your app. And we will see this. How now in the coming slides, I start opening a new application and see how the different objectives in this chapter are achieved through the new application we have, okay, which is concert tickets. It's like a small app where you can specify or enter the number of tickets you want in order to attend a concert, and then the app will display the total amount of money, the total cost that you need to pay for the number specified, the number of tickets. Okay, so this is the beginning. So how I go through this. So we will, as you will see, we will start a new project, as we said, empty view project. Then we specify the project name, the path, the language Java, the minimum SDK. Here I'm using API 26, which is Oreo. Okay, and then you will end up with the initial project. Okay, here you can see from this button in the emulator, you can see the different themes that you can use, and there are many themes. You can access them through more themes. Okay, and the themes is also available in the themes subfolder in the resources folder. Here in the themes, you can go to the themes.xml and you can see the themes. Okay, here what you specify visually here will be hard coded in the XML for you. The concept of on-screen keyboard. Now, as you can see in the mobile apps, we can use keyboard software. So we call it on-screen keyboard, where you can enter the characters, the numbers, because for any widget or control, a text control, you need to write or enter text. In order to enter text in the mobile, you need a keyboard. We have on-screen keyboard where you can use it in order to enter the text, whether it is characters, numbers, alphanumeric, whatever it is.
Now, where are the how you can access these widgets from the palette? As you can see, we have different types of or groups of palettes. In the text group, you have different types of text fields. You have text view, it is like a label, plain text where you can enter data, password text, password numeric text, password here can be alphanumeric. Password numeric means that it will accept only numeric, email, phone, post address, and so on. Now, why we have all these types of controls, for example, of type text? Because previously, before using these kind of tools, when you define a text, you need to do all the checks on the text entered. Now, tools like Google Android Studio help you by reducing the amount of code you need to write. So when you decide to choose, for example, an email, for example, if you decide to write or to develop, to use a control, text control as an email, now, once you choose this type, Android Studio will add necessary checks or validations, which means that the input, the text you enter in this field should follow the syntax of email. You don't need to write these checks. No, the Android Studio will provide these checks for you. So it will reduce the amount of code that the developer needs to write and makes the developer focus more on the design and the logic of the mobile app. Right? So this is the style, the design of our new application. We have the ticket vault. Okay. Here, the number of tickets. It is this is a text view. Ticket vault is a text view. Number of tickets. This is a plain text where the user will click and enter a number. Live revealed here. We have the spinner. The spinner display the different types of concerts we have. In the application, we will have 3 types of concerts. So you can choose which type of these 3 concerts you want to attend or buy tickets for. And once you specify the concert type using the spinner, the number of tickets you need, you can click this button, find the cost. Once you click the button, it will display here. There is a text view as well. The value in the text view will be set to equal the total cost for the tickets. And this is an image. So we are adding several controls, as you can see on the application, okay, in order to calculate the total cost for tickets. Okay. The next slides, as in the previous chapters, I'm explaining step by step how you build this application. Okay. Showing you the different, how you, the new thing here, or something that may be new for you, is how to add the spinner. What is a spinner? Okay, I'm explaining it step by step. Here we define the string values. We know the string values, we define them. And then we add the spinner, how to add the spinner. Once you start writing, I wrote, for example, S, the autofill property in the Android Studio will try to fill or give you some suggestions for what you can write here, and starts with S. Here, what we, as you can see, we can define, we need to define string array, for example. Okay, here I define the string array for the different groups, like revealed, spatial sense, zigzag. These are the 3 types of concepts we will have. So here we define an array of strings in the string, and we will use these values as values to display here in the spinner. So when you click on the arrow, you will see the different values. Where are these values? Here are these values. Okay. Then we start our design by designing the first text view, tickets vault. Okay, and I heard explain for you what we need to do, what properties we need to change for the text view. We change the size, for example, the text size. For the text view, we have changed as well the
in the property for this text view, we have changed it to include the corresponding resource we have, which is text title, the title of the app. Now, text title from the resource will be used as value for properties. I think I have added here somewhere. Yes, you see? No, this is the text field. Once you apply it here, from where we get this text title? From the values, from the strings we have here. The strings, you have text, you see, text title, which is text vault. So this string will be referenced in the text field title here, in the text view field. Got it, guys? I know you know this from the chapter 2. And then we added the text item in order to enter the number of tickets. Then we define the spinner. The spinner is dialog. From where we can find the spinner. هاي واحدة من الفروقات بين الأندرويد ستوديو الفيرشنز القديمة والأندرويد ستوديو الليتست فيرشن اللي هي الجراف فيرشن. السبينر موجود في الكونتينرز، تمام؟ في الأول كان موجود في الويدجتس جروب، الآن مش موجود في الويدجتس، موجود في الكونتينر جروب. ف it is there. يعني I just browsed the groups and found it. So we added the spinner with the different properties. Okay, and end up with, and then the button, we added the button and the image. So the interface is now complete. We have text view, plain text, spinner, button, and image. As you have practiced in chapter 2, for any image you need to use in the app, you need to upload it to the to your application. Okay. In the drawable folder. Then we start coding. I provided you with the text for the code that you need to add. The text is available in each slide and show you step by step how to add the text to the method onCreate. The data types, you know this from Java. The data types in Java: byte, short, integer, long, float, double character, and Boolean. The different types of variables. So this is the code, how to use get text. All these methods, I prefer explaining them all to formatting for the decimal. I prefer explaining them in the text itself. I have the text here. It's not that clear. Okay. Yeah. Note that when you use or write the code, sometimes when you use some methods, you need to import the necessary packages. For example, here when using the decimal format, Google Android asked me that you need to import the package for or library for the decimal format, so I imported. Okay, the decimal format. Whatever method you use and you need to import its library or package, the Android Studio will ask you to add it. Just click on the pulp and ask to add the necessary library. So this is the main class, main activity class. We have defined the different variables as we usually do in Java. The cost of ticket is 79.99. Okay, then we define the number of tickets as integer, total cost as double, group choice as a string. We need these variables in order to read the values from the controllers, from the interface, store them in numerical or arithmetic
variables like double or integer, so we can conduct or do some arithmetic operations on them. Tamam? So what we did on create, okay, we called the super constructor, and then these are written by default by the Android Studio in order to call the super constructor and use the activity main as main layout for us to extract values from. We define tickets, and we took the values of tickets, which is edit text as final, and we get, you see how we get the value. Okay, find the method find view by ID. Now each interface controller, each item has an ID that we have defined. So here I'm accessing the text tickets control, who has this ID, and take the value here, casting it to edit text and store it in tickets, sorry. Group, we are similarly getting the value of the spinner, store it in group. Then this is the button, and here we write the action to be done when the button is clicked. So we define the button as cost, which is a button, and then define the on-click listener. So when we click on the button, the listener will listen to the action or the trigger, and will call this inline method. This is the method where we, okay, as you can see the action or the trigger on click. What we do is to get the text, okay, bring it as a string, then parse it as integer and store it in number of integers that we have defined above, number of integers. Similarly, the total cost is calculated as cost per ticket times the number of integers. So we have the total cost translated into a decimal format. And then we have the value from the spinner group gets selected item, okay, which is the type of the concert that you want to attend, in order to write a text message for the user on the app saying that, okay, the cost for this concert that you have selected is, and write the value we have calculated. Okay, currency.format the total cost. So this will be displayed on the text view, okay, which comes below the button. Any question, guys, for the code? Now, what we can do, or what we shall do now, is to go through these slides from the beginning here, from the new project, okay, and start writing step by step, start developing the application, define the controls, change the necessary properties, okay, and then run the application. I will, زي ما حكينا بالslides, you can go through the slides with me as well. We will start by an empty view activity. Next, I will call it my tickets app. Good. Java, I will go with the minimum SDK API 26. Okay, and then click finish. Wait till Google Android Studio prepare and furnish the project for me with the necessary templates and initial code. Okay, can you see it? Yes. Good. Wait till the Gradle build the whole model and the whole project. As you can see, for any project
Once you create a new project, you will have two files زي ما حكينا. The activity main XML, which we use for the design purposes of the interfaces, and the main activity.java, right? Where we build the code and give the behavior for the different controls we have on the application. Still here, as you can see, the project hierarchy is not seen yet. It's loading. We're waiting the Gradle. تمام. And then as you can see here, the hierarchy, we have the manifest, where we have the XML file, Java, resources. Here we have drawable. This is the layout. Here are the values, where we have the strings, right? تمام. الآن احنا أول شغلة سويناها، طبعا بس أوريكم الثيمز. Let me see the XML, the design. You see. شايفين الايكون هذا theme for preview. Here you can see different themes. في themes يعني ما بتفرق كثير عن بعضها. مثلا let's see the light no action bar theme. شوي بجوز الباك جراوند صارت أغمق. نشوف الكومبات no action bar. طلع هذا الثيم. You can see here's the interface in the emulator. There are many other more themes. These are themes. Okay, if we try anything, let's try this. What's the difference between these themes and the dark and light themes? What's the difference between these themes and the dark and light theme in the corner on the left? This one? Yeah. This is the user interface mode. الآن أنت كاتب لك هلا هذا النايت مود والنوت نايت مود، صح؟ يعني احنا عندنا في المود في اليوزر انترفيس مود عندنا تو مودز اللي هو النايت والنون نايت، صح؟ بينما هون الآن انت لما تختار الثيم، اي ثيم انت بتختاره زي هذا، لاحظ هذا نون نايت والنايت. طبعا احنا ممكن ما يبين عندنا لانه ما عندنا كنترولز كثير او ما عندنا تكست او باك جراوند فور ديفرنت كنترولز، لكن الثيم هذه it has predefined values for the different controls we have on the interface, the background. Each theme has all the settings for all these things. Okay, you can set or choose them once من خلال الثيم، صح؟ Okay, and when we apply this one, تمام. الآن once you apply the theme, when you add the controls, when you add whatever to the interface, it will be set the background, the colors according to the theme that you have chosen. صح؟ Okay. معي؟ وبالتالي yes. هذا تلاحظ الثيم، يعني انت لما تيجي مثلا تكتب مثلا في الوورد او تكتب في الباوربوينت تختار ثيم معين. Any slide you add, any text you add, it will comply with the adopted theme، صح؟ من حيث الكالرز، التكست سايز، التايتلز وما شابه، صح؟ Yes. صح؟ وبالتالي when you choose the theme for your project interfaces, now I have one interface هون. لو أنا عملت add له new page, third page, fourth page, it will have the same theme that I choose from the list here، صح؟ It becomes like my theme, my theme. عندي default theme لكن I can choose another theme. وبالتالي any new page you add will adopt your theme. معي؟ Yes. Yes. Theme هذا once you adopt the theme, once you add it, you have 10, for example, 10 pages. Files, 10 pages, 10 interfaces in your app. Your theme will be adopted, your theme will be applied. الآن لهذا الثيم، لهذا الانترفيس still you can go light
دارك ونون دارك او نايت ونون نايت، صح؟ فلكل Yes. انترفيس في عندك النايت والنون نايت، لكن الثيم، ما هو الثيم اللي بتختاره في له انترفيس في النايت في الانترفيس النون نايت، لكن هذا الثيم عباره عن settings لأي page you will add to your application. It will become like the default theme for all. صح؟ Yes. Got it? Yeah. هسه لما نعمل كمان run الابلكيشن حينزل بحسب الثيم اللي انا اخترته لهاي الاكتيفيتي. هلا انا الان عندي انا رجعت للديفولت ثيم تبعي هون. اوكي؟ This is my default theme. تمام؟ وكان الثيم ابيض ولا الباك جراوند ابيض ولا لا شغل اللايت مود. الاسود هاي الديفولت، على الديفولت. اوكي؟ اللي هو في one text view hello اللي انا راح اشطبها اصلا. we will not need it now. صح؟ Yes. Then according to our slides the next step. Okay. next step اني اعرف السترينجز اللي عندي. اوكي. strings. How to define the strings? I go to the values resource, double click strings راح يفتح لي السترينجز، صح؟ لاحظ في السترينجز I have one string only which is the app name. اوكي، انا راح اعملها. لاحظ ممكن اجي اقول افتح قوس اقول له string name equal، مجرد ما فتحت الكوتيشن راح يعطيني هو الكلوزنج كوتيشن. اوكي، واعرف كل التكست كل التكست فيلدز اللي موجوده عندي. كان في عندي تكست تايتل، تكست تيكتس، برومبت، ديسكربشن، بوتن، كوست. تمام؟ فراح اجي احكي التكست تايتل اللي هي مكتوب فيها تيكتس فولت اللي موجوده فوق، فراح اقول السترينج هو تكست تايتل او تي اكس تي، خلينا نحكي تي اكس تي تايتل، صح؟ هذا التي اكس تي تايتل شو هو او شو لاحظ وهذه ميزه الاديتورز، مجرد ما انا سكرت الانجل براكتس تبعت السترينج مباشره حط لي سلاش سترينج، هذا الاكس ام ال اديتور، صح؟ احنا الان عم نشتغل على اكس ام ال اديتور، وبالتالي الان ايش التكست تايتل هذا شو كان؟ كان عندي اللي هو التايتل تبع الابلكيشن الرئيسي اللي هو تيكتس فولت، يعني كشك بيع التيكتس او شيء زي هيك. تيكتس فولت، رايت؟ هلا ممكن انا مشان اشتغل بشكل سريع اعمل كوبي لهذا السترينج واعيده تحت واحكي له اوكي انا الان بدي اعرف نيو ايش عندي؟ نيو تكست كان اللي هو تكست تيكتس، والتكست تيكتس راح نكتب فيه the number of tickets اللي بدك اياها، number of واعمل كوبي مره ثانيه واحط الثيرد تكست اللي هو كان عندي prompt ومكتوب فيه select group. اذا راح اجي احكي انا عندي الان البرومبت والفاليو تبعته select group. ضل عندي غير البرومبت في عندي description اللي هو الكونسرت ايمج description نفس الشيء. هاجي هون اعمل description فيها الايمج او الكونسرت ايمج. اوكي، ايش عندي كمان؟ البوتون، شو بدي اكتب في جوا البوتون؟ البوتون بدي اعرف string button cost واكتب جواته find the cost، وبالتالي راح اجي احط هنا button cost واكتب جواته الstring value finds the
كوست. هذه الاتريبيوتس اللي كانت عندي صح؟ وبعدين شو عرفنا؟ حكينا بعديها شو بدنا نعرف؟ نعرف الفاليوز تبعت السترينج اري، تمام؟ اللي هي السبينر تبعنا. هاي في عندي string array، تمام؟ لاحظوا السترينج array راح يكون في عندي different items فيها. هلا السترينج array بدي اسميها text group، النيم تبعها راح اعطيها اسم اللي هو text group group، وداخل ال txt group بدي اعرف 3 items. فراح اسكر هيك واجي احط item، تمام؟ الايتم الاول كان اسمه live build، تمام؟ وفي عندي item ثاني كان اسمه spatial sense، وعندي third item اسمه zigzag. right؟ تمام؟ خلصنا الآن الstring values. save. done. I can close the file now and go back to the interface design. صح؟ الآن أول شيء بدنا نسويه في الديزاين، إحنا متذكرين الديزاين، إحنا يعني عندكم السلايدز، ارجع للديزاين الرئيسي اللي عملناه. كان في عندي تكست فيو، تحت التكست فيو في تكست فيلد، تحتيه كان في السبينر، تحتيه كان في تكست فيو للريزلت، وتحتيه كان في عندي البوتن، صح؟ فأنا راح آجي عندي التكست فيو في الأول، راح أعمل دراج للتكست فيو وأحطه في البداية فوق في التوب أوف ذا انترفيس. ولاحظوا مجرد ما وصلته في الصفحة بيطلع عندي الخط المتقطع هذا، فبقدر أتركه هنا، صح؟ تمام؟ هاي التكست فيو. مجرد ما عملت كليك عليه عم بيطلع لي هون ايش؟ خلينا نكبر هيك شوية. عم بيطلع لي الاتريبيوتس، شايفين الاتريبيوتس؟ صح؟ لو الاتريبيوتس كانت مختفية زي هيك، لاحظوا دائما اطلعوا على السايد بارز سواء كان في الليفت او في الرايت، هاي الاتريبيوتس، كليك اون ات راح تطلع عندي الاتريبيوتس. الان الاتريبيوت هذا التكست فيو ايش سميناه؟ الاي دي تبعته ايش هي؟ txt title. راح اجي اغير هذا واقول له txt title، رايت؟ لو عملت كليك anywhere outside مباشره راح يعطيك الدايلوج بوكس يحكي لك do you want me to refactor؟ انت عم تعمل rename لاحد الريسورسز. if there is any reference for this resource you need to change it. should I refactor it؟ بقول له yes refactor. right؟ فهذا التكست فيو. طيب ايش بدنا كمان؟ الان لاحظوا التكست فيو بدي اجيب الان السورس سترينج تبعه، صح؟ السورس سترينج تبعه ايش هو؟ ايش السورس سترينج تبع التكست فيو هذا؟ هو تكست تايتل. تكست تايتل. وين بدي احط التكست تايتل؟ راح انزل تحت وادور على تكست. راح ادور على ايش؟ تكست بروبرتي. تكست بروبرتي. وين تكست؟ هي تكست، شايفينها؟ لو اجيت على هاي الثلاث نقاط او الدائره الصغيره هون، هيو شوف مجرد ما حطيت الماوس عليه شو عم بيحكي لي؟ هيك ريسورس، صح؟ هيك ريسورس، اعمل كليك فراح يطلع لك كل الريسورسز اللي انت عرفتهم وين؟ في السترينجز اكس ام ال. انا في عندي تكست تايتل، هي شايفينه؟ تعمل له كليك اوكي، فراح يبدل لك الان التكست. شوف شو حط لك؟ التكست تايتل، تمام؟ اذا ما بدك تختارها انت من خلال الدايلوج بوكس، ممكن انت مباشره تيجي تحط ات ساين. مجرد ما حطيت الات ساين مباشره طلع لك ليست بالسترينجز اللي عندك، الريسورسز اللي عندك. فباجي بختار هو description ولا app name button cost text tickets text title، صح؟ انتر راح يختار انا same thing.
إذا لاحظوا في ميزة the use of IDEs is that you can do the same thing with different ways. And this simplifies the development. صح؟ تمام؟ السايز له كان حكي لنا إنه السايز 48 أو 46. You can search the size بس زي ما أنتم ملاحظين there are many attributes per control. وبالتالي إذا بدك تدور directly اكتب في السيرش فوق اكتب size مباشرة بيعطيك، أو لو حطيت s أي يعني أي جزء مجرد ما كتبت s طلع كثير في شغلات تبدأ في الاس. ف add more characters to narrow the search size. هي السايز تمام. click you can choose from here. احنا بدنا اياها 48. كليك على 48 طلع مباشرة كبر عندك في الانترفيس السايز للكنترول هذا. done. خلاص اذا عملت كليك برا لاحظ اذا عملت كليك برا خلاص ما في عندي attribute values. I'm not selecting any control. ارجع اعمل كليك عليه تلاحظ انه راح يعطيك الفاليوز تبعته. هي text title. النكست ستيب حكينا بدنا نضيف تكست تكست فيلد. لاحظ في الكومون ما عندي تكست هون، عندي مجرد تكست فيو. اذا بروح على التكست جروب، في التكست جروب عندي تكست فيو اللي استعملناه الحين، وفي عندي بلين تكست. انا الان بدي احط بلين او بلين تكست. راح اجيب البلين تكست احطه تحت التايتل تبعي بهذا الشكل واضيفه. ونفس الشيء راح اروح على الاتريبيوتس تبعته واغير الكاركترستكس as I told you in the slides. فالان التكست فيلد هذا شو بدنا نسميه؟ text tickets. اجي على الاي دي واسميه text tickets. right؟ تمام يا شباب؟ 100. احنا almost ضايل عندنا 5 minutes، ما راح اقدر اكمل الديزاين، لكن as you can see the design is straightforward. The design is straightforward. I will save it. Okay. So I will leave it for you to continue the design and write the code, and next class we can continue and do the design together. But I want you to practice it yourself.